Tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka wa 2021 kuna vita ambayo ilitokea kati ya blogger Robert ALAI na RINGTONE APOKO kule upande wa Kilimani, na basi RINGTONE APOKO akapata kuumizwa sana kwenye kichwa. Kilichotokea ni kwamba kulikuwa na msongamano wa magari, na basi ikatokea Robert ALAI na hasira zake amejitokeza na rungu na akaamua kuvunja kioo cha gari yake RINGTONE ambayo ni Range Rover na kumuumiza kwenye kichwa. Baadaye kesi hiyo ikaelekea mahakamani na imekuwa ikiendelea mpaka siku ya leo, ambapo RINGTONE APOKO na Robert ALAI walifaa kupatana kotini siku ya leo. Sasa RINGTONE APOKO amezungumza na waandishi wa habari siku ya leo pale Milimani Law Court. Kesi hiyo ilikuwa Kibera Law Court, lakini siku ya leo video ambayo nakuchezea ni video ambayo walikuwa wanazungumza live and direct kutoka Milimani Law Court. Na hii video ni courtesy of SPM Buzz ambaye Kido alikuwa pale kuhakikisha kwamba anafanya coverage ya kila kitu. Kulikuwa na Mongai Eve, lakini pia Nicholas Kioko alikuwepo pale. Na hii video mtazamaji, nataka uitazame na uniambie kutokana na vile ambavyo unaona hii kesi ikiendelea, nani ambaye unahisi kwamba alikuwa na makosa na nani ambaye unahisi kwamba alikuwa amekosea. Niambie hapo kwenye sehemu ya comments baada ya kutazama hii video, lakini subscribe ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati. Today we were having the hearing of this case, but apparently the court was not sitting, so they have given us 9th of May. But you can see on our part, the part of the complainant, Mr. RINGTONE, we were able to proceed. RINGTONE was here, and we had several other witnesses. Yeah. Okay, but why is it that each and every time this issue, this case, huwa inapushiwa kila wakati? No, but I think here, genuinely, the court was engaged in other visual duties. So that do happen in most cases. And it's a fair process, because if the court is engaged, then there's nothing you can do. And this is something that could have come after he had taken the date. So the court could never have contemplated that this could be the scenario. So I think it's normal. Yeah. Okay. What do you have to say about that? Mimi nasema tu na mimi nimefuata tu sheria, kwa sababu unajua wakati nilidhulumiwa na nilikosewa hadharani, so watu wengine walisema ni kipindi, ni uongo. So ni vizuri pia process kama hii kiendelea, ndio watu wajue kwamba haikuwa mchezo, ilikuwa serious. Nilidhulumiwa, nikakuwa mgonjwa, hata niko na issues za kichwa mpaka wa leo naendelea kuendelea through matibabu. So mimi najua, naamini judicial ya Kenya itaweza kudeliver judgment ya ukweli. So ni hivyo. Mimi sina ubaya na mtu, nishasamea kwa moyo wangu. So lakini lazima tufuate sheria pia. Yes. Are you willing to settle the matter out of court? I think at the moment that is not in the picture at the moment, because first of all we want justice to be done and to be seen to be done, but we can't rule it out. The challenge we are having is the attitude of the other stakeholders. You see, he has already forgiven, and that is the maximum we can do. As the complainant, there is nothing much you can do other than forgive and move on. Yes. So we know the law allows, and Article 159 2C allows reconciliation, but the reconciliation takes two parties. Yes. So the other party is not willing to reconcile? No. The case must proceed on merits first. Yeah. Okay. Yes. That's our opinion. And we don't want to discuss that further, because the DPP is the person prosecuting this case. The matter was before that is under his mandate. The matter was before who? Yes, Court 8, yeah. Mimi naweza sema, unajua Biblia inasema gonga itafunguliwa, itisha utapewa. So sitaki kusema zaidi ya hiyo, nimesema tu Biblia inasema itisha utapewa, gonga utafunguliwa. Kenya hiyo inamaanisha wengine wasome Biblia kuanzia Genesis mpaka Revelation, si generation wewe, Genesis mpaka Revelation. Mimi nishasamea kwa moyo wangu, lakini Biblia inasema omba utapewa na gonga utafunguliwa. Yes.
Asante sana. Si sawa?